Hello friends, welcome to sakalvidya.com and my name is Shivaramakrishna. So ఈ రోజు సెషన్లో మనం మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ముందుగా దిస్ చాప్టర్ హ్యాస్ ఎ వెయిటేజ్ ఆఫ్ 3% ఇన్ యువర్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్, వెదర్ అది తెలంగాణ అయినా అవనివ్వండి, ఏపీ అయినా అవనివ్వండి. సో వీ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ 3 or 4 questions in your NEET exam and also in your JEE mains. So this is very important concept. I mean chala important idi. So let us have a discussion on mechanical properties of fluid. So in mechanical properties of fluids, the first topic that is concept of fluid. సో ముందుగా మనం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు సో ప్రాక్టికల్గా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈ ఫ్లూయిడ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద 3 ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, నెక్స్ట్ వన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్. సో ఒక్క ఫ్లూయిడ్ టాపిక్ నుంచి, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి 3 ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలి అంటే నేను సివిల్ ఇంజనీర్, ఐ హ్యావ్ మాస్టర్స్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ వాస్ట్ వెయిటేజ్ ఫర్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఇన్ అవర్ కోర్ సబ్జెక్ట్. సో ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏదో చిన్న కాన్సెప్ట్ కదా అని అనుకోకండి. సో ఒక బ్రాంచ్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ అ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్. సో ఈ 3 బ్రాంచెస్ దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, ఈవెన్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా. సో ఈ ఫ్లూయిడ్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద మీకు ఆల్మోస్ట్ 3 or 4 బ్రాంచెస్ డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. సివిల్ కానీ, మెకానికల్ కానీ, కెమికల్ కానీ, ఈవెన్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో రియల్ టైమ్గా మనం ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఈ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? మీరు సో కాల్డ్ జేసీబీ, వి జనరలీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎక్స్కవేటర్స్. సో ఇది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్. ఈవెన్ రీసెంట్లీ మీరు గణేష్ నిమజ్జనం అప్పుడు చూస్తుంటారు, క్రెయిన్స్, హెవీ క్రెయిన్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు లిఫ్ట్ ది లార్డ్ వినాయక్, రైట్? సో ఈ ఆపరేషన్ ప్రిన్సిపల్ కూడా బేస్డ్ అపాన్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్. సో ఇవి లిఫ్ట్, హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్స్ మనం కార్ గ్యారేజెస్లో చూసుంటాం, కార్ వాషింగ్ సెంటర్స్లో చూసుంటాం. సో ఇది కూడా ఒక మెకానికల్ డివైస్, సో విచ్ కంప్లీట్లీ రివాల్వ్ అరౌండ్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఆర్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. ఇవి సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రాయల్ సివిల్, మీరు ఇక్కడ చూసుంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్ అగెన్స్ట్ ది వాటర్. సో మీరు ప్రాపర్గా డ్యామ్ని కట్టాలి అన్నా, ప్రాపర్గా వాటర్ని స్టోర్ చేయాలి అన్నా, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ మినిమమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఫ్లూయిడ్. సో మీరు ప్రాపర్గా డిజైన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? డ్యామ్ మే గెట్ కొలాప్స్. సో డ్యామ్సే కానీ, వాటర్ సప్లై కానీ, రీసెంట్లీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సప్లయింగ్ వాటర్ బై యూజింగ్ మిషన్ భగీరథ, రైట్? సో ఎక్కడో కృష్ణా రివర్ ఫ్లో అవుతుంటే అక్కడి నుంచి వాటర్ మన సిటీ హైదరాబాద్కి పంపిస్తున్నారు, రైట్? సో ప్రాపర్గా ఫ్లూయిడ్ మీద కాన్సెప్ట్స్ లేకుండా మనం వాటర్ని పంపించినాం. So it's very important to have grip on this fluid mechanics. So this is one of the real-time example in civil engineering. ఇది ఒక సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది లైక్ మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాము, ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుందో రియల్ టైం ప్రాక్టికల్గా అని మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను నేను. సో now let us see some real life examples for fluid. So for example, your day starts with toothpaste, right? So don't laugh, even fluid is an example, like paste is also an example for fluid, right? Even flow of water from tap or shower is also an example for fluid. So usually we write with pen, right? Even pen which has ink in it is also an example for fluid. Printer ink kuda oka example for real time example for fluid, right? So for example, accidental ga manaki emana debba tagilina, emana cut ayina, manaki blood flow avutundi, right? Blood.
Even blood is also an example for fluid. Not only blood, even milk is also an example for fluid. So oxygen, so we inhale oxygen, right? Oxygen is also very, very important. In summer we use AC, air conditioner. So మనకి చాలా చల్లటి గాలి వస్తుంది, like cool breeze. Even that is also an example for fluid. Not only this, మనం కొన్ని బెలూన్స్ చూసుంటాం. బెలూన్స్లో మనం ఏం ఫిల్ చేస్తాం? గ్యాస్ ఫిల్ చేస్తాం, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీలియం గ్యాస్. సో బెలూన్స్ దాంట్లో ఫిల్ చేసే హీలియం గ్యాస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్లూయిడ్. So by seeing some practical examples, I think you got what is meant by fluid. మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటాను మనం డిస్కస్ చేయబోయే నెక్స్ట్ టాపిక్ గురించి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 3 కంటైనర్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ కంటైనర్లో నేను ఓన్లీ సాలిడ్స్ ఫిల్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ కంటైనర్లో నేను ఓన్లీ లిక్విడ్స్ మాత్రమే ఫిల్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ కంటైనర్లో నేను ఓన్లీ గ్యాసెస్ మాత్రమే ఫిల్ చేస్తాను. సో ఈ మూటికి నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ వన్ రన్నింగ్ రేస్. సో సాలిడ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే నేను స్టోన్స్ ఫిల్ చేశాను, ఇక్కడ స్టోన్ పెబుల్స్ని ఫిల్ చేశాను. నేను లిక్విడ్స్ అంటే ఐ కెన్ యూజ్ వాటర్ ఆర్ ఐ కెన్ యూజ్ కిరోసిన్ ఆర్ పెట్రోల్. సో ఫర్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వాటర్. సో ఈ కంటైనర్ మొత్తంలో నేను వాటర్ ఫిల్ చేశాను. సో ఈ కంటైనర్లో నేను గ్యాస్ ఫిల్ చేశాను. సో మూడింటికి నేను ఒక రన్నింగ్ రేస్ పెట్టాను. ఇది ఫినిష్ లైన్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫినిష్ లైన్ అనుకుందాం. So I'm going to apply a force, I'm going to apply the force on the 3 containers. So తర్వాత ఏమవుతుంది? సాలిడ్స్ కింద పడిపోతాయి, ఇక్కడే ఉండిపోతాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోన్స్ ఇక్కడే ఉండిపోతాయి. అదే వాటర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్లోయింగ్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్లోయింగ్. ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ నేను గ్యాసెస్ ఉన్న కంటైనర్ కూడా నేను లైక్ పుష్ చేస్తే గ్యాస్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ we can't see, it is invisible. So it starts flowing. So మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే will solid starts flowing, ఇది ఫ్లో అవుతుందా? ఈ కంటైనర్లో ఉన్న స్టోన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయా? ఇస్ ఇట్ ఫ్లోయింగ్? ఇది ఫ్లో అవుతుంది. ఈ కంటైనర్లో ఉన్న వాటర్ ఫ్లో అవుతుందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇదే కంటైనర్లో గ్యాస్ ఉంది, అది ఫ్లో అవుతుందా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలి అంటే ఎక్కడో కిచెన్లో ఉన్న మీ మదర్ కుక్ చేస్తున్నప్పుడు వీఆర్ ఏబుల్ టు సెన్స్ ద డిష్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్, రైట్? దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కెన్ ఫ్లో, ఈవెన్ లిక్విడ్స్ కెన్ ఫ్లో, బట్ సాలిడ్స్ కెనాట్ ఫ్లో. సో ఈ ఫ్లో అనే కాన్సెప్ట్ మీద వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ఎ ఫ్లూయిడ్. సో ఈ కేసులో హూ ఇస్ ద విన్నర్? ఈ కేసులో విన్నర్ వచ్చేసి లిక్విడ్స్, which is nothing but water, and gases, which is nothing but like for example oxygen. So ee case lo solids anedi lose ayipindi. Just an example, guys, it is an example. So now let us see what is the real definition for fluid. So fluid is a substance that can flow. So what is meant by fluid which has capacity టు ఫ్లో. దేనికైతే ఫ్లో అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుందో దాన్నే మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ దెమ్ యాజ్ ఫ్లూయిడ్. సో ఇందాక మన ఎగ్జాంపుల్లో సాలిడ్స్ని మనం ఫ్లూయిడ్స్ అనగలుగుతామా? అనలేము. సో సాలిడ్స్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్లూయిడ్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లిక్విడ్కి ఫ్లో అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఉందా? ఎస్. సో లిక్విడ్ ఈజ్ ఏ ఫ్లూయిడ్. వాట్ అబౌట్ గ్యాస్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది. సో గ్యాస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్లూయిడ్, రైట్? So any substance that has capacity to flow. So ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కెపాసిటీ టు ఫ్లో. దేనికైతే ఫ్లో అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫ్లూయిడ్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటండి? ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి? we can take liquids and gases. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ సాలిడ్స్ ఉండవు. మనం ఈ లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్, సాలిడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం లోవర్ క్లాసెస్, 3rd క్లాస్లో ఆర్ 2nd క్లాస్లో నేర్చుకొని ఉంటాం, రైట్? దాని అప్లికేషన్స్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. సో ఫ్లూయిడ్స్ ప్లే ఎ వైటల్ రోల్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. చాలా ఇంపార్టెంట్. See, for example, మీరు మార్నింగ్ your day starts with a fluid and ends with a fluid. See, for example, immediately when you woke up, we do brush, right? Here we are going to use toothpaste. Toothpaste is also an example for fluid. We take some proper ample bath.
right? That is also a fluid. We inhale and exhale, we take oxygen in the atmosphere. Even oxygen is also a fluid. We, right? So fluid is very 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 important concept. మన లైఫ్ అనేది ఫ్లూయిడ్తో చాలా ముడిపడి ఉంది. మనం ఫర్ పడుకునే దగ్గర నుంచి రాత్రి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ నుంచి రాత్రి వరకు వీ డీల్ విత్ లాట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్. సో మన బండి నడవాలి అన్నా వి రిక్వైర్ పెట్రోల్. సో పెట్రోల్ ఆర్ గ్యాసోలిన్ ఆర్ డీజిల్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్లూయిడ్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడున్న డెఫినేషన్లో ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి? విచ్ హ్యాస్ ఎ కెపాసిటీ టు ఫ్లో. ఫ్లో అయ్యే కెపాసిటీ ఉన్న దాన్ని మాత్రమే మనం ఫ్లూయిడ్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఫ్లూయిడ్: any liquids, any gases. Any liquids, any gases. Okay. So all the process occurring in the living things are mediated by fluids. Thus, the understanding the behavior of the properties of fluid is very very important. ఇందాక మీకు చెప్పాను కదండి, మన డే స్టార్ట్ అయ్యే దగ్గర నుంచి ఎండ్ అయ్యే దగ్గర వరకు వి మోస్ట్లీ డీల్స్ విత్ ఫ్లూయిడ్స్. మనం అన్నం తినేటప్పుడు ఫ్లూయిడ్ వాటర్ తాగుతాం. ఒకవేళ మనకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు వెన్ యూ గెట్ యాక్సిడెంట్లీ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ది హాస్పిటల్ మనకి ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కిస్తారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెలైన్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ఫ్లూయిడ్. ఇఫ్ వీఆర్ వీక్ వీ ఇంటేక్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఓఆర్ఎస్ ఆర్ జ్యూస్, అవి కూడా ఫ్లూయిడ్సే, రైట్? సో ఫ్లూయిడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, how does a fluid differ from solids? Solids ki fluids ki ela difference, I mean how can we differentiate them? So what is the common thing in liquids and gases? So dantlo dintlo enti common? Next, solids and liquids have a fixed volume. So meenu kuda observe chesunte solids and liquids both are having fixed volume. Both are having fixed volume. సో మీరు ఏ కంటైనర్లో కనుక పోస్తుంటే అదే కంటైనర్ షేప్ తీసుకుంటుంది, రైట్? బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గ్యాసెస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిల్ ది ఎంటైర్ కంటైనర్, బట్ వీ కాంట్ సీ ది గ్యాస్, రైట్? ఆక్సిజన్ మన చుట్టూ ఉంది, మనం చూడగలుగుతున్నాము? నో, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్, వీ కాంట్ సీ ఇట్. ఓకే, ఎస్, ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ స్ట్రెస్. Depends upon stress or pressure acting on it. So the next important concept in our concept of fluid, that is pressure. దీన్ని మనం ఫస్ట్ ప్రాపర్టీగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్లో ప్రెషర్ అనేది వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్, రైట్? So now let us see what is pressure. Okay, so the thrust, so remember thrust ante em ledandi, thrust is nothing but force. So the force exerted by a liquid at rest per unit area normal to the surface. Normal is also nothing but which is perpendicular. Which is perpendicular to the surface in contact with liquids is called as pressure of a liquid. So దీన్ని సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, సింపుల్ గా రాయాలి అంటే, ప్రెషర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ force acting per unit area. So for example, మీరు ఈ కంటైనర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఐ హ్యావ్ ఫిల్డ్ విత్ లిక్విడ్. సో మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే దిస్ ఈస్ ద ఏరియా. సో దిస్ ఈస్ ది ఏరియా. సో ఈ ఏరియాకి పర్పెండిక్యులర్గా వాట్ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై? వి ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ది ఫోర్స్. సో దిస్ ఫోర్స్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ఏరియా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రెషర్. సో ప్రెషర్ని సింపుల్గా డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఏంటి? సింపుల్గా ఫోర్స్ యాక్టింగ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆర్ force by area. So the total force exerted by a liquid on any surface in contact with it is called as thrust. Thrust of a liquid. Thrust అంటే మీకు ఏం చెప్పాను నేను? Thrust is also nothing but force. Thrust is nothing but force.
Yes. So now let us see what are the units for force. So in SI unit, force units ఏంటండి? Newtons. So in SI units, what is the area? I mean, what is the unit for area? Area is nothing but meter square. So అదే force కి మన CGS units లో ఏమొస్తాయి? In CGS force కి వచ్చేసి for force we have dyne, and for area we have centimeter square. So ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేస్తే you are going to get the units. So for pressure, which is nothing but force by area, force ki units which is newtons, Newton divided by meter square in SI units. So in similar fashion, what are the units for force in CGS? Dyne divided by centimeter square, or dyne per centimeter square. So we have two units, one in SI unit, another one is in CGS unit. So SI units for force is Newton, the CGS units for force is dyne. In similar fashion, area ki meter square andi, when it comes to CGS, area ki vachesi centimeter square. Fine. So ikkada indaka manam derive chesindi ade. So the SI unit of pressure is Newton per meter square. The CGS unit for pressure is dyne per centimeter square. So in the similar fashion, 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. So we observe this, we have honored two scientists. Force came on Newtons, great scientist Newton kadandi. Newton ni honor cheyadaniki Newton uses some force ki. In similar fashion for pressure, we have honored Pascal. Pascal ane vaadu kuda oka scientist andi. So meeru Pascal law ane next concept meeru chadavabotharu ee subject lo. Newton's గురించి ఆల్రెడీ నేర్చుకుని ఉంటారు. లైక్ న్యూటన్ హ్యాస్ గివెన్ 3 లాస్, న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా. మీకు అవన్నీ తెలిసి ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను. Now let us derive the dimension formula for pressure. Okay. So mass, length, time. Let us derive a dimensional formula for pressure. So what is the basic formula for pressure? Pressure is equal to force per unit area. So force ki units ఏంటంటే, according to Newton's law, can I write mass into acceleration? Is that right, cha? Force is equal to mass into acceleration, Newton's law prakaram, according to Newton's law, divided by area. Area అంటే meter square. So mass ki units ఏంటండి? Mass ki units ఏంటి? ఏమొస్తాయి? kgs కానీ grams కానీ. So kg into, so acceleration units ఏంటండి? meter per second square whole divided by meter square. So can I write like this? kg into meter square into second square. So kg into meter to the power of minus 2, which is nothing but inverse, like into s to the power of minus 2. So kg into minus 1 into s to the power of minus 2. So kg, which is nothing but mass raised to the power of 1, and length raised to the power of minus 1, time raised to the power of minus 2. So this is the dimensional formula for pressure. So మీరు ఏదైనా dimensional formula derive చేయాలి అంటే the basic fundamental quantities కానీ fundamental units కానీ చాలా important. దాని నుంచి మనం we are going to derive the dimensional formulas. So what is the dimensional formula for pressure? M mass to the power of raised to the power of 1, length raised to the power of minus 1, time raised to the power of minus 2. ఇందాక మనం డిరైవ్ చేసింది అదే కదండి. Yes, m raised to the power of 1, length raised to the power of minus 1, t raised to the power of minus 2. Yes.
the pressure at a point in a fluid is independent of direction. So ఏదైనా ఒక ఫ్లూయిడ్లో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. సో డైరెక్షన్ లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ విచ్ క్వాంటిటీ? స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఏదైనా క్వాంటిటీకి ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేస్తే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. బట్ ఇక్కడ డైరెక్షన్ మనం స్పెసిఫై చేయట్లేదు, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ లేదు అంటే విచ్ మీన్స్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So is pressure is a scalar quantity or vector quantity? So the answer for that question is pressure is a scalar quantity. Enduku scalar quantity? Because pressure at a point in a fluid is not dependent on direction. Not dependent ante entandi? It is independent of direction. Direction undi ante then it becomes a vector quantity. So far you have seen the first property of fluid, that is pressure. మనకు ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ చూసాం, దట్ ఈస్ ప్రెషర్. నౌ లెట్ us see the next concept, that is density of fluid. The next property, that is density of fluid. Density. So density of fluid గురించి చెప్పాలి అంటే మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పాలి. సో లాంగ్ ఎగో మనకి ఆర్కిమెడీస్ అనే ఒక గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అనొచ్చు, ఆర్టిస్ట్ అనొచ్చు, లైక్ హీఈస్ an inventor. He has done many things, many things. So army కావాల్సిన many things తయారు చేశాడు. Archimedes principle, like Archimedes screw, he has done many things. So actually density అనే కాన్సెప్ట్ is given by Archimedes. సరే ఎలా సార్ అసలు దీనిలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, స్టోరీ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్ ఎగో ఒక కింగ్ ఉన్నాడు అనమాట. సో కింగ్ ఆర్డర్డ్ హిజ్ లైక్ goldsmith to make a crown. So ఒక క్రౌన్ తయారు చేయమని, క్రౌన్ అంటే కిరీటం తయారు చేయమని చెప్పాడు. సో ఇన్ జనరల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఏ క్రౌన్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్? గోల్డ్. సో గోల్డ్తో మనం ఏం చేస్తాము, goldsmith has made a crown, beautiful crown. సో కింగ్కి డౌట్ వచ్చింది. ఏం డౌట్ వచ్చింది? క్రౌన్ నిజంగా అది ప్రాపర్ గోల్డ్తో చేశాడా, ఇంకేమైనా అలాయిస్ యూజ్ చేశాడా, ఇందులో ఏమైనా లైక్ కాపర్ ఏమైనా యాడ్ చేసి దాన్ని ఏమైనా డైల్యూట్ చేసి అలాయిస్ ఏమైనా ఇంకా మిక్స్ చేసి ప్యూరిటీని తగ్గించాడు. సో రాజుకి ఏం డౌట్ వచ్చింది, ఇది కరెక్ట్గా ప్యూరిటీ ఉందా లేదా. ఇప్పుడు అంటే లైక్ లలిత జ్యువెలర్స్లో కానీ మనం కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్లో కానీ 24 carats 22 carats గోల్డ్ కొంటున్నాం ఆ గుండంకులు నమ్ముకొని, రైట్. కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్యూరిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ని చెక్ చేయాలి అంటే రాజుకి ఆ రోజుల్లో ఎలాంటి మెషిన్స్ కానీ ఇలాంటి థింగ్స్ లేవు. 24 carat గోల్డ్ అని 22 carat అప్పుడు కంపెనీస్ ఏం లేవు కదా. సో మన సో కాల్డ్ ఆర్కిమెడీస్ అంకుల్ని పిలిచి he told him to check the purity of the gold. సో మనోడికి లైక్ హీస్ వెరీ బిజీ ఇన్ దోస్ టైమ్. సో మనోడు ఏం చేశాడు, వచ్చాడు ఈ క్రౌన్ని తీసుకున్నాడు. హీ వాస్ థింకింగ్ హౌ టు ఫైండ్ ది ప్యూరిటీ ఆఫ్ ది క్రౌన్. సో హీ వాస్ థింకింగ్. సో మనోడు ఏం చేశాడంటే, అప్పట్లో వాటర్ టబ్ ఉండేది. హీ వెంట్ టు హ్యావ్ ఎ బాత్. సో ఎప్పుడైతే మన ఆర్కిమెడీస్ అంకుల్ దాంట్లో కాలు పెట్టాడో, ఎంత వెయిట్ ఉన్నాడో అంత వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ బయటికి డిస్ప్లేస్ అయింది. సో మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్కిమెడీస్ 75 kgs ఉంటే 75 kgs ఆఫ్ వాటర్ బయటికి డిస్ప్లేస్. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఎంత ఉందో అంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ బయటికి వెళ్తుంది. సో మనోడు అప్పుడు ఒక వర్డ్ యురేకా అనే వర్డ్ యూజ్ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు, which means he has found the answer for the solution. So he took that crown and he has thrown into that water tub. How much water has been displaced? By that he has found that its purity. So based upon Archimedes concept. So from there density ane concept ochindi. Density is nothing but mass acting per unit volume. Mass per volume. Now let us see exact definition for density of a fluid. So మనం ప్రెషర్ చదివిన తర్వాత నెక్స్ట్ చదవాల్సిన కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డెన్సిటీ. సో డెన్సిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎనీ ఫ్లూయిడ్ మాస్ ఆక్యుపైయింగ్ ది యూనిట్ వాల్యూమ్. సో వీ కెన్ రైట్ డెన్సిటీ యాజ్, mathematically density as it's a ratio of mass by volume. సో మాస్ అంటే ఏంటి, వెయిటే కదండి. వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ మాస్? kg. వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఫర్ వాల్యూమ్? ఇట్స్ నథింగ్ బట్
length into length into length, which is nothing but meter cube, or grams per centimeter cube. So these are the units for density, and density is written as rho. Rho is the symbol for density, RHO, rho. It's a Greek word or Greek letter. Rho is a symbol for density. So what are the units for density? Kg per meter cube or grams per centimeter cube. So density is defined, as I told you, density is defined as mass per volume. In mathematically it is written as m by v. So what are the units? Kg per meter cube or gram per centimeter cube. Now let us derive the dimensional formula for that. Okay, right. So density is equal to mass by volume. So mass is nothing but kg, volume is nothing but meter cube. So mass, length and time. So simply we can write mass to the power of raised to the power of 1 into length raised to the power of -3 into t to the power of 0. Time is 0. So simply it is m raised to the power of 1, L raised to the power of -3. So this is the dimensional formula for density. So these dimensional formulas are very, very important. So we have derived these dimensional formulas from fundamental quantities or fundamental units. Fundamental units ఏంటండి ఇక్కడ? One is mass, next one is volume. Right? So ఎప్పుడైతే మనం ఈ fundamental concepts ని యూస్ చేస్తామో then we are going to get the derived units or derived quantities. ఈ derived quantities and derived units అనే కాన్సెప్ట్ ని మనం we are going to see in our first chapter, physical quantities or units and dimensions. అక్కడ నేర్చుకుంటాం మనం. Okay, yes. So the dimensional formula for density is m raised to the power of 1, L raised to the power of -3. And time ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే 0. ఇక్కడ time అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు కాబట్టి it is 0. So remember, similar to the pressure, even density is also a scalar quantity. We are not going to specify any direction here. ఇక్కడ direction అనేది మనం స్పెసిఫై చేయట్లేదు. డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేస్తే అది ఏ క్వాంటిటీ అవుతుందని చెప్పాను నేను ఇందాక, ఇట్ బికమ్స్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ మనం డైరెక్షన్ స్పెసిఫై చేయట్లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. రిమెంబర్, ప్రెషర్ అండ్ డెన్సిటీ both are scalar quantity. Both are scalar quantity which has only unit magnitude and no direction. So before we wind up this concept, let us take some small questions. Okay, so anything that has ability to flow, దేనికైనా ఫ్లో అయ్యే ఎబిలిటీ ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఏమని పేరు పెట్టామండి? విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లూయిడ్. దేనికైతే ఫ్లో అయ్యే కాన్సెప్ట్ ఉందో దాన్ని మనం ఫ్లూయిడ్ అంటాం. సో ఫ్లూయిడ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ లిక్విడ్ ఆర్ ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ గ్యాస్ ఆర్ గ్యాసెస్, ఎనీ గ్యాసెస్. మన ఇంట్లో యూజ్ చేసే ఎల్పిజి కూడా గ్యాసే, అది కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్లూయిడ్. నెక్స్ట్, which of the following is an example for fluid? Whether option A is solids, option B liquids, option C gases, option D both B and C. Solids and fluids andi I flow avutaya? Avvo. So solid is not an example. So is a liquid is a fluid? Yes, liquid is a fluid. Is gases is a fluid? Yes. So what is the answer for this particular question? So option D, both B and C. Both B and C. So that's all for today. Thank you, and let us continue this next topic in our next session. So please like this video and share with your friends. So inkevana next chapters evana kavali ani anukunte please comment in the comment box. So for this week we are going to discuss or deal with this chapter, properties of fluids. Thank you.